Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. We've noticed a lot of you are tuning in, which is amazing, but I haven't quite hit that subscribe button yet. Yeah, and that little button, honestly, it's so small, but it makes such a huge difference in helping us reach more people with these important discussions. Right. Think about that coffee you might be sipping or the ingredients in your lunch. Ever really considered the journey those things took? Yeah, it's a huge system, isn't it? Really intricate. And within these agricultural supply chains, there are some pretty significant, often hidden power dynamics going on. Absolutely. It's easy to just picture, seeds and harvest, but the relationships between everyone involved, from the smallest farmer right up to the biggest traders, they really shape what ends up on our plates. Which brings us neatly to today's deep dive. We're going to unpack a study that really gets into the weeds on this. It's called From Power to Sustainability, Unpacking the Role of Justice in Agricultural Commodity Supply Networks. And it's from the Journal of Operations Management, a top journal, just published this year, 2025. Right. And for you, the learner, our mission here is to take this, pretty detailed research and make it clear how these power imbalances, specifically what they saw in Mato Grosso, Brazil, directly hit fairness, or what the study calls justice, and the long-term sustainability of these networks. Exactly. We want to explore the different ways power actually works in these farming webs and what it means for everyone. The people on the ground, the environment itself. And we'll really try not to get bogged down in academic jargon. Keep it clear. Yeah, and the researchers, they didn't just sit around theorizing. They went out there, did 49 really detailed interviews, semi-structured ones. List field observations. And they dug into archival data, too. Existing records. And what's great is the sheer range of people they talk to. You've got the big commodity traders, farmers, sure, but also rural workers, indigenous communities, even government folks. Gives a really rounded picture, right? From the ground up. Definitely. So before we jump into the findings, maybe we should quickly define some of the key terms, like power, justice. Good idea. Let's set the stage. So, power in this context. Okay, yeah. How does this study define it? It's not just about, money or land size. Fundamentally, it's the ability of one player in the chain to influence what another player intends to do, and then what they actually do. Got it. Influencing intentions and actions. And then justice, or fairness. They break that down, right? They do, into three main types: procedural, distributive, and interactional justice. Okay, procedural justice. That sounds like fair processes, like are decisions made transparently? Are the rules unbiased? Do people stick to contracts? Exactly that. Then distributive justice, that's about whether the compensation, the rewards, are fair, based on the work done. How's that judged? Well, often based on equality or equity, which means considering different situations, and sometimes just basic need. Okay. And the last one, interactional justice. Sounds more personal. It is. It has two sides. First, interpersonal justice. Basically, treating people with respect, honesty, dignity, politeness. Right, simple decency. And second, informational justice. That's about giving people enough information, making sure it's timely, making sure it's clear. Okay, so summarizing. Yeah. Fair process, fair share, and fair treatment. Right. Makes sense. So where does sustainability fit into all this? They use the triple bottom line concept, TBL. You've probably heard of it. Social, environmental, economic. That's the one. So we've touched on the social side with justice, but sustainability looks at the whole picture. Is the system socially responsible, environmentally sound, and economically viable? Can it last? So the researchers were basically connecting the dots, how power influences these three kinds of justice, and then how that shapes the overall sustainability, the TBL, of the whole farming system. Exactly. And their fieldwork in Mato Grosso, it uncovered three really distinct patterns of how power actually gets used. Oh, okay. Now we're getting to the core findings. What were these patterns? They called them excessive power use, strategic power use, and then more positively balanced power use. And each one uses different tactics and crucially leads to different outcomes for justice and sustainability. So we start with excessive power. Excessive. Yeah, that sounds pretty negative straight away, like someone's overstepping. That's exactly it. It's when the person or group with power acts in a way the other party sees as unfair, as unjust. Often involves, pushing people around, using their authority, or threatening negative consequences, coercive stuff. Okay, so what kind of specific actions did they see? Well, one type they called abusive tactics. Picture this.
Traders hitting farmers with financial penalties for, say, crop quality issues. Okay. But what if it wasn't the farmer's fault? Exactly. That's the point. Maybe the problems were caused by things totally outside the farmer's control, like freak heavy rains or the roads being absolutely terrible. Wow. So the farmer gets punished anyway. That's just wrong. It's a clear hit on procedural justice, right? The process isn't fair, and it obviously weakens the farmers financially. Plus, the study noted this pressure can then sort of cascade down. So the stressed farmer might then squeeze their own workers, maybe. It can happen. Then there were selfish tactics, like suppliers of inputs, think fertilizers, pesticides, refusing any shared responsibility for risks. They just dump all the liability onto the farmers. So if the fancy new fertilizer damages the soil, even if the farmer used it as directed, it's all on them. That's the kind of scenario. It lacks procedural fairness because risk isn't shared, and it can lack interactional justice, too, if the farmers aren't getting good enough info or support. And, this can push farmers towards cutting corners, maybe unsustainably, if they don't have the knowledge or the cash to do things right. Yeah, you can see how that would happen. What else falls under excessive? They found deceitful tactics. For example, farmers pressuring indigenous groups to sell their crops under really unfair conditions. How? By exploiting their limited access to bigger markets, basically, taking advantage. That's really grim. Exploiting vulnerability. Totally undermines interactional justice, transparency. They even mentioned possible fake certificates involved related to indigenous land claims. Really nasty stuff. Then aggressive tactics, like farmers actively wiping out wildlife poisoning, for instance, just to protect crops or livestock. Oh, man. Just zero regard for nature. Pretty much. A real lack of respect for the environment, which you could argue is a kind of interactional injustice towards nature itself, and obviously terrible for biodiversity. Big sustainability issue. And finally, illegitimate tactics, like traders forcing these super one-sided contracts on farmers. Fixed prices, probably low ones, no room to negotiate. Exactly. Crushes the farmers' bargaining power, violates procedural justice, and hits their economic sustainability hard. Okay, so the big takeaway for me, for the learner, on excessive power. It's like dropping a stone in a pond. The unfairness ripples out, it creates injustice, and actively blocks any real move towards sustainability right through the system. And it hammers the most vulnerable people the hardest. Couldn't have put it better myself. Now, the next category is a bit more nuanced. Strategic power use. Okay, so less brute force, more calculation, maybe manipulation. You're on the right track. These are deliberate tactics to influence people, and the result is often a mixed bag. People might perceive some aspects as fair, others as unfair. It often involves using your expertise or maybe the trust people have in you. Referent power, expert power. Okay, give us some examples. How does this play out? One they called insidious tactics. Imagine suppliers pushing their inputs, fertilizers, seeds, whatever, as absolutely essential. Like, you need this for a good harvest. Okay, sounds like normal marketing. But maybe they're not telling the full story about the long-term environmental downsides, the sustainability impacts. Okay, so hiding the hidden costs. Exactly. So a farmer with less experience might think, great, bigger yield, but a more knowledgeable farmer might see the lack of transparency, the lack of full information, a hit to procedural and informational justice. Yeah. And it can lead to overuse of stuff that might be harmful long-term. Right, I see. What else? Instrumental tactics. This is where traders use their market know-how and connections to keep farmers dependent on them. So not forcing unfair contracts like before, but subtly controlling access, keeping farmers reliant. Precisely. It limits the farmer's autonomy, creates feelings of procedural injustice. They can't access the market freely, and informational injustice if the trader holds back market info. They mentioned one case, a rare one, where a farmer managed to negotiate directly with a buyer in Europe. And that just showed how much the traders usually act as gatekeepers. Exactly. It highlighted that gatekeeping role. Then there's misusing reliable credentials. Misusing credentials? How? Say a farmer has built up a really good reputation, known for quality, maybe sustainable practices, but then they might buy cheaper, maybe even embargoed stuff from another farmer. And sell it under their own good name. You got it. Passing it off, it lacks interactional justice, obviously lacks transparency, and it means unsustainable products might be slipping into the supply chain unnoticed. Sneaky. Okay, what else? Using special treatment or social ties. Suppliers might use close personal relationships, friendships even, to influence farmers' buying decisions. Playing favorites. Maybe pushing products that aren't actually
the best or most sustainable just because they're buddies. It's the risk. It can undermine fairness and accountability across the network. A farmer might choose less sustainable inputs just because of who recommended them. And finally, exaggerated performance claims. So suppliers just hyping up their products? Yeah. Saying they work better than they really do? Yeah. Leads to farmers relying too much on them, maybe using too much. Again, undermines procedural and informational justice. Not good for long-term farming viability. Okay, so with strategic power, it feels like there's often a hidden angle. It might look okay on the surface, maybe even helpful, but underneath it can damage fairness and hold back sustainability. Really makes you think you need to look deeper. That's a perfect summary. Now let's shift to the third type, which is thankfully much more positive: balanced power use. Balanced. Okay, that sounds like cooperation. Win-win. That's the goal. It's marked by collaboration, mutual benefit, nobody dominating, and it often involves using rewards and expertise in a fair way. So what does this look like in practice? What actions did they see? A big one was technical supportive tactics. This is where actors who know more, maybe traders or larger companies, actively offer training and resources. They help farmers adopt more sustainable methods. So sharing knowledge, helping them level up, not just telling them what to do. Yeah. Empowering them. Exactly. This boosts procedural justice. Farmers get skills and info. It can boost distributive justice if sustainable methods lead to better profits. And interactional justice through that supportive relationship. Things like teaching farmers to reuse agricultural byproducts. Really positive. Nice. What else? Similar idea. Providing technical assistance for input purchases. Suppliers offering proper training on how to use inputs responsibly and effectively. Just not just selling it, but making sure they know how to use it right. Minimizing waste, avoiding environmental harm. Precisely. Promotes interactional justice, reduces misuse, then encouraging tactics. Farmers offering bonuses, maybe extra pay, or even rewards in kind, like some of the harvest, Right. to their workers, to encourage them to align their work with the farm's sustainability goals. Get everyone pulling in the same direction. Right. Incentivizing good practice, recognizing the worker's role. Exactly. Good for all types of justice for the workers, and good for sustainable farm management. They also saw good examples of supporting indigenous people in commodity production. How did that work? Farmers collaborating properly with indigenous groups, providing resources, technical help, financial support, but, and this is key, respecting their autonomy and their traditional knowledge. A real partnership then, valuing what they bring. That's the ideal, yeah. Fosters distributive and interactional justice. Though the study does note you have to be careful to balance modern techniques with traditional ways. It's a sensitive area. Sure. And then gratifying tactics. Suppliers offering rewards for loyalty. Maybe helping a farmer with another part of their operation, like cattle farming, as a thank you for a long relationship. Rewarding commitment. Building loyalty through positive actions. Right. Or providing things like easy-to-use software for farm management, making sustainability easier, or farmers giving performance-based recognition to workers. All these things build trust, improve feelings of fairness. Okay, so balanced power. It really does sound like creating a positive feedback loop. Fairness leads to cooperation, which leads to real progress on sustainability, and everyone benefits. Yeah. Not that zero-sum game we saw earlier. Absolutely. When power is used fairly, focused on mutual growth, it builds trust. And that's the foundation for positive, sustainable outcomes across the whole network. Okay, so we've walked through these three ways power gets used: excessive, strategic, balanced, and then the tactics. Stepping back, what are the main headlines, the key insights for us to take away? Well, this study really hammers home that power dynamics aren't just some abstract thing. They fundamentally shape how fair people feel the system is. That's the justice part. And whether these vital agricultural networks can actually be sustainable in the long run. And the bad ways, excessive and strategic power, they actively create injustice and block sustainability, especially for the vulnerable. That's a major finding. They often breed injustice and really hinder progress, hitting marginalized groups the hardest. So for me, the learner, understanding these, often hidden power plays, gives you a really vital lens. It helps you evaluate all those claims about ethical sourcing or sustainable food. It tells you, you got to look past the label. Exactly. You need to ask deeper questions. Which leads to a final thought, really. Thinking about these power imbalances. What's our role? What's the role of consumers or policymakers in trying to encourage more fairness, more sustainability in these systems? That's the big question, isn't it? What leverage do we have? And what questions should you, the listener, be asking about the food you eat
and the journey it took to get to you. Some serious food for thought there. Definitely. If you want to dig deeper, you can look for the original study in the Journal of Operations Management. And there are loads of great organizations out there working on supply chain ethics and sustainability. Lots more to learn. Thanks for joining us. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। আজকে আমরা একটা বেশ ইন্টারেস্টিং গবেষণাপত্র নিয়ে কথা বলবো। আজ আমরা ব্রাজিলের মাটো গ্রসো অঞ্চলের কৃষি নিয়ে একটু কথা বলবো, তাই না? বিশেষ করে সেখানকার যে সাপ্লাই চেইন বা সরবরাহ ব্যবস্থা। হ্যাঁ, একদম। সেখানকার কৃষি পণ্যের সরবরাহ ব্যবস্থা আর এর সাথে ক্ষমতা, ন্যায় বিচার, টেকসই উন্নয়ন, এই বিষয়গুলো কিভাবে জড়িয়ে আছে সেটা নিয়ে আজকের আলোচনা। আচ্ছা, আর আমরা তো একটা নির্দিষ্ট গবেষণার উপর ভিত্তি করে কথা বলছি। হ্যাঁ, ঠিক। এটা 2025 সালের জার্নাল অফ অপারেশনস ম্যানেজমেন্টের একটা লেখা। এর ইন্টারেস্টিং দিকটা হলো ওরা কৃষক, ব্যবসায়ী, শ্রমিক, আদিবাসী মানুষজন, এমনকি যারা সার, বীজ বিক্রি করে, সবার দিক থেকে বিষয়টা দেখার চেষ্টা করেছে। দারুণ! তার মানে বেশ কয়েকটা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হচ্ছে। আচ্ছা, তাহলে আমাদের আলোচনার মূল ফোকাসটা কি থাকবে? মানে কি বোঝার চেষ্টা করছি আমরা? আমরা বোঝার চেষ্টা করছি যে এই বিভিন্ন ধরনের ক্ষমতার ব্যবহার সেটা কিভাবে ন্যায় বিচারের ধারণাকে প্রভাবিত করছে, আর শেষমেশ মানে লং টার্মে সামাজিক, পরিবেশগত বা অর্থনৈতিক টিকে থাকার উপর এর কি প্রভাব পড়ছে। বিশেষ করে ক্ষমতার খেলায় যারা একটু দুর্বল অবস্থানে আছে তাদের ওপর এর প্রভাবটা দেখতে চাইছি। পাওয়ার ডাইনামিক্স আর কি। হ্যাঁ, গবেষণাটাতে ক্ষমতাকে মূলত 3 ভাগে ভাগ করা হয়েছে, বুঝলেন তো? অতিরিক্ত, কৌশলগত আর ভারসাম্যপূর্ণ। আচ্ছা, 3 রকম: অতিরিক্ত, কৌশলগত আর ভারসাম্যপূর্ণ। বেশ, তাহলে প্রথমটা দিয়ে শুরু করি। অতিরিক্ত ক্ষমতা, নাম শুনেই কেমন যেন লাগছে। হ্যাঁ, নামেই বোঝা যাচ্ছে এটা আসলে ক্ষমতার একটা খুব স্পষ্ট অপব্যবহার। যেমন ধরুন, ব্যবসায়ীরা দেখছেন যে হয়তো খুব বৃষ্টির জন্য বা রাস্তা খারাপ বলে ফসলের মান একটু খারাপ হয়েছে, যেটা কৃষকের হাতে নেই, তবুও তারা কৃষকদের ফাইন করছেন। ও, মানে কারণটা কৃষকের নিয়ন্ত্রণের বাইরে হলেও। হ্যাঁ, সির্ফ নিজের ক্ষমতাটা দেখানোর জন্য বা ক্ষতিটা অন্যের ঘাড়ে চাপানোর জন্য। আবার উল্টো দিকে কৃষকরাও হয়তো কম ফলন হলে গ্রামের শ্রমিকদের বেতন দিচ্ছেন না, আটকে রাখছেন। আচ্ছা। অথবা ধরুন নিজেদের সুবিধার জন্য বা লাভের জন্য বন্যপ্রাণী মেরে ফেলছেন। এগুলো সবই অতিরিক্ত ক্ষমতার উদাহরণ। আর সবচেয়ে চিন্তার বিষয় কি জানেন? কি? এই চাপের প্রভাবটা গিয়ে পড়ে একদম নিচের দিকের মানুষগুলোর ওপর, শ্রমিকদের ওপর বা প্রকৃতির ওপর। পুরো সিস্টেমটাই নড়বড়ে হয়ে যায় ভেতর থেকে। বুঝলাম। এর ফলে তো ন্যায় বিচারের অবস্থা খুবই খারাপ হওয়ার কথা, তাই না? অবশ্যই, মারাত্মকভাবে খারাপ হয়। মানে পদ্ধতিগত ন্যায় বিচার, যেখানে নিয়মগুলোই অন্যায্য; বন্টনমূলক ন্যায় বিচার, যেখানে সুযোগ বা লাভের ভাগটা ঠিকমতো হচ্ছে না; আবার পারস্পরিক আচরণ, সেখানেও অসম্মান। সব দিক থেকেই লঙ্ঘন হয়। আর ফলাফল তো তাহলে সামাজিক অস্থিরতা, পরিবেশের ক্ষতি। হ্যাঁ, বনজার, জীববৈচিত্র্য কমে যাওয়া, কৃষকদের আর্থিক ক্ষতি, সবই এর ফল। আচ্ছা, কিন্তু ক্ষমতা কি সবসময় এত সরাসরি ব্যবহার করা হয়? মানে একটু ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কৌশলে ব্যবহার করার উদাহরণও তো নিশ্চয়ই আছে। আপনারা যেমন বলছিলেন কৌশলগত ক্ষমতা। ঠিক ধরেছেন, এটাই হলো দ্বিতীয় প্রকার, কৌশলগত ক্ষমতা। এখানে ব্যাপারটা একটু সূক্ষ্ম। ক্ষমতাশালী পক্ষ নিজেদের সুবিধার জন্য বেশ চতুরতার সাথে প্রভাব খাটায়। যেমন একটা উদাহরণ দিলে ভালো হয়। যেমন ধরুন, যারা সার বা কীটনাশক বিক্রি করছে তারা হয়তো তাদের পণ্যের সব ঝুঁকি বা দীর্ঘমেয়াদী খারাপ প্রভাবের কথা পুরোপুরি না জানিয়েই কৃষকদের গছিয়ে দিচ্ছে। ও আচ্ছা। অথবা ব্যবসায়ীরা বাজারের সব খবর, যোগাযোগের রাস্তা, এগুলো নিজেদের হাতে রেখে কৃষকদের এমনভাবে নির্ভরশীল করে তুলছে যে কৃষকদের আর দর কষাকষির জায়গাই থাকছে না। তার মানে বাইরে থেকে দেখলে মনে হতে পারে এটা সাধারণ বিজনেস স্ট্র্যাটেজি, কিন্তু আসলে ভেতরে ভেতরে একটা নির্ভরতার জাল তৈরি হচ্ছে। একদম। কৃষকরা হয়তো কিছু টেকনোলজি বা বাজারের সুবিধা পাচ্ছেন, কিন্তু আসলে তারা ধীরে ধীরে নিজেদের নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা হারাচ্ছেন। এর ফলে ন্যায় বিচারের উপর প্রভাবটা কেমন? নিশ্চয়ই একটু ধোঁয়াশাপূর্ণ। হ্যাঁ, কিছুটা মিশ্র। কৃষকরা অনেক সময় বুঝতেই পারেন না যে তাদের ব্যবহার করা হচ্ছে, বা বুঝলেও কিছু করার থাকে না।
তাই ন্যায় বিচারের দিক থেকে এটা একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতি তৈরি করে। আর টেকসইতার দিক থেকেও এটা হয়তো কিছু আপাত সুবিধা দিলেও দীর্ঘমেয়াদে সামগ্রিক উন্নয়নের পথে এটা বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে, কারণ এটা দুর্বল পক্ষের আত্মবিশ্বাস কমিয়ে দেয়। পরিস্থিতিটা আসলেই বেশ জটিল। তাহলে কি আশার আলো ওই তৃতীয় প্রকার ক্ষমতায়, মানে ভারসাম্যপূর্ণ ক্ষমতা? হ্যাঁ, ওখানেই আসার দিকটা। ভারসাম্যপূর্ণ ক্ষমতা মানে হলো যেখানে ক্ষমতাশালী আর কম ক্ষমতাশালী পক্ষগুলো একে অপরের সাথে সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করে। কন্ট্রোল করার মানসিকতা নয়, একসাথে এগোনোর মানসিকতা। এটা কিভাবে কাজ করে, মানে বাস্তবে? যেমন ধরুন, ব্যবসায়ীরা শুধু কৃষকদের থেকে ফসল কিনছেন না, বরং তাদের ভালো মানের পরিবেশ বান্ধব চাষাবাদ করার জন্য ট্রেনিং দিচ্ছেন বা আর্থিক সাহায্য করছেন। আচ্ছা। অথবা কৃষকরা তাদের শ্রমিকদের ভালো কাজের জন্য বোনাস দিচ্ছেন বা অন্যভাবে স্বীকৃতি দিচ্ছেন। এমনকি আদিবাসী সম্প্রদায়ের সাথে তাদের সংস্কৃতি বা জমির অধিকারকে সম্মান জানিয়ে একসাথে কাজ করার উদাহরণও আছে। বাহ, তার মানে এখানে সম্পর্কটা তৈরি হচ্ছে পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে। ঠিক তাই। আর এর ফলে কিন্তু সব ধরনের ন্যায় বিচারী, পদ্ধতিগত, বন্টনমূলক, পারস্পরিক সবই শক্তিশালী হয়, কারণ এখানে স্বচ্ছতা থাকছে, সম্মান থাকছে, ন্যায্য বিনিময় থাকছে। আর টেকসইতার উপর এর প্রভাব তো তাহলে খুবই ইতিবাচক হওয়ার কথা। অবশ্যই ইতিবাচক। এটা একই সাথে সমাজের জন্য ভালো, শ্রমিকদের উন্নয়ন, পরিবেশের জন্য ভালো, টেকসই চাষ, আবার অর্থনীতির জন্য ভালো, সবার লাভ। আর সবচেয়ে বড় কথা, এই ভালো প্র্যাকটিসগুলো কিন্তু সংক্রামক, মানে একজনের দেখা দেখি অন্যরাও শিখে। পুরো নেটওয়ার্কে এর ভালো প্রভাব পড়তে পারে। তাহলে এই যে পুরো আলোচনাটা আমরা করলাম, এ থেকে একটা জিনিস খুব পরিষ্কার হচ্ছে, তাই না? যে ক্ষমতা বিষয়টা শুধু দুই পক্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ না। না, একেবারেই না। এই প্রভাবটা পুরো সরবরাহ শৃঙ্খল জুড়েই পড়ছে, ন্যায় বিচারের উপর, দীর্ঘমেয়াদে টিকে থাকার উপর। একদম। এই গবেষণাটা এটাই দেখাচ্ছে যে যেখানে অতিরিক্ত বা কৌশলগত ক্ষমতা শেষ পর্যন্ত ক্ষতিই ডেকে আনছে, সেখানে ক্ষমতার যদি একটা ভারসাম্যপূর্ণ সহযোগিতামূলক ব্যবহার করা যায়, তাহলে সবার জন্যই ভালো ফল আসতে পারে। বিশেষ করে কৃষির মতো জটিল ক্ষেত্রে এটা খুব দরকারি। সত্যি। আর এই আলোচনাটা শুনতে শুনতে আমার আরেকটা কথাও মনে হচ্ছে। এই যে আমরা মাতো গ্রোসোর কৃষি নিয়ে কথা বললাম, আচ্ছা, এর বাইরে যদি ভাবি, ধরুন আমাদের খুব পরিচিত যে পোশাক শিল্প বা ইলেকট্রনিক্স ইন্ডাস্ট্রি, সেখানেও তো বিশাল সাপ্লাই চেইন। সেখানে ক্ষমতার এই খেলাটা কিভাবে কাজ করছে? সেখানে ন্যায় বিচার আর টেকসই উন্নয়নের অবস্থা কি? খুব ভালো একটা প্রশ্ন। সেখানে এই ভারসাম্যহীনতাগুলো ঠিক করার জন্য কাদের কি ভূমিকা নেওয়া উচিত? সরকার, কোম্পানি, আমরা যারা ক্রেতা বা শ্রমিক সংগঠনগুলো, এটা নিয়েও কিন্তু অনেক ভাবার আছে। অবশ্যই। এই প্রশ্নগুলো নিয়েই আসলে আরও গভীরে যাওয়া দরকার।